Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Firewatch hier bei chaotischen TV und am Mic ist wieder euer Tim Taylor. Ja, letztes Mal haben wir festgestellt, dass die Map wieder funktioniert. Ich hoffe, das ist immer noch so. Jawohl, das sieht gut aus. Und dass jemand die Stromleitungen durchgeschnitten haben. Wir vermuten mal, dass es die Teen Bitches waren. Und warum zittert denn der heute so? Der kalt, Henry? Ich glaube, Henry ist kalt. Lol. Und wir sollen nun die Teens suchen, beziehungsweise wer auch immer das war. Ich vermute nämlich nicht, dass es die Teens war. Aufspüren. Und laut Delia einen ziemlichen Schrecken einjagen. Das werden wir jetzt mal versuchen. Ich hoffe mal, das Spiel funktioniert heute mal normal und stürzt nicht ab oder sonstige Späße. Aber wir sind guter Dinge. Und zwar hat Delia irgendwas erzählt von wegen dem See. Ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen hier oben meint, aber wir folgen mal den Spuren weiter oder diesen hier unten. Ich komme mir gerade ein bisschen lost vor. So lost in the Outback hier. Da rennen wir einfach mal geradeaus. Long Drop Down. Okay. Ist das gesund? Scheint gesund zu sein. So, Schilder. Two Forks. Jonesy Lake oder Supply Drop. Too far. Ich kann nichts melden. Wir gehen mal zum See. Denn Delia meinte eben, sie könnten zum See gegangen sein. Die Map buggt immer noch ein bisschen, wenn man das hier sieht. Normal sollten da einfach nur Streifen sein. Aber naja. Besser als schwarze Map. Ja. Oh, hier. Müssen wir hier balancieren, oder? Easy. Backpack? What the fuck? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Oha. Gucken wir doch mal rein. Oh, eine Kamera. Und, ein Well, Seil. I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. You guys keep in touch, you and the Goodwin kid? Nah, they took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Good point. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Ja, cool. Jetzt haben wir eine Kamera gefunden mit scheinbar 18 Bildern drauf. Ich weiß zwar nicht, was wir fotografieren sollen und warum, aber ja, freuen wir uns einfach drüber. Da unten ist schon wieder ein Supply. So, Boy, würdest du jetzt genau das? Machst du ganz toll. So.
Ja. Really? Really? Ich brauche für diesen Mini-Abhang ein Seil? Komm schon. Das Henry ist schon ein ziemlicher Noob. Wieso raucht es eigentlich da hinten? I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Okay, also irgendwie macht da jemand wohl Feuer. So, jetzt erstmal hier super geheimen Security Code wieder mal eingeben. Und weg damit. Oh, guck mal, eine Map. Map updated. Was hat meine Map denn jetzt Neues bekommen? Ah, ja. Okay. Scheinbar irgendwelche Weg. Someone found a fossil and put it in a cache box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Ja. Whatever. Da war ja jetzt nur Müll drin, außer die Karte hier. Ups. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Okay. Irgendwelche Ranger, die hier irgendwie sich die tollsten Briefe hinterlassen. Aber jetzt nicht so wirklich nützliche Sachen für mich. Map. So. Wo wollen wir denn lang? Jetzt mal nochmal kurz hier auf das Schild gucken. Lake oder To Fire Lookout? Lookout ist geradeaus. Ja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt da lang oder zum See? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum See. Weil... Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and... Yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So... Did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. No, I didn't break any hearts when I left. So you guys broke up? Something like that? And you're just bursting at the seams to talk about it. You really are very perceptive. I know. It's one of my many gifts, along with accents and impeccable night vision. What? Incredible. Why, thank you very much, Governor. Lol. Irgendwie versucht sie immer ein bisschen zu flirten, habe ich das Gefühl. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird.
Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. Who are they keeping out of here? And why? Ah, geez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. What's a lichen? Wouldn't you liken to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but that'll probably be a few days. So, okay, das ist merkwürdig. Ein Zaun und Delilah weiß nichts davon. Ja. Coole Sache, das. So, Map-mäßig. Find the source of the smoke, okay. War denn das Smoke? War der da hinten? Oh lol. Was ist denn das? Hier hat's doch... Hat sie gebrannt? Ah, das sieht nicht gut aus. Supply Drop. Fire Lookout. Ja. Ich sehe irgendwie den Smoke nicht mehr. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. What? Oh man. What, you like that? This guy is the freaking king of the flapjacks. Yeah, that's solid. I'll have to keep that one in my pocket. It's all yours. So, Jungs, ich habe keine Ahnung, wo ich hier unterwegs bin. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ich laufe in die falsche Richtung. Wir sollen ja das Feuer untersuchen, ne? Das Feuer war ja irgendwo eher so da hinten. Ich glaube, ich renne gerade ein bisschen im Scheiß rum. Ja, ich bin verwirrt, die Karte buggt. Ich laufe jetzt einfach zurück. Weil ich habe das Gefühl, sonst finde ich mich jetzt nicht mehr zurecht. Jetzt gehen wir hier Vollgas. Oh. Vollgas zurück. Durch den verbrannten Teil des Waldes. I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort? When it comes to, you know, how the hell you ended up out here? Actually, I went looking for the job. I just wanted to get out of town for a while. Well, you've come to the right place. Thanks to last summer, we got a bump in Forest Service budget and can actually afford to have you. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Okay. Spannende Informationen über den Yellowstone Park. So eigentlich nicht spannend, aber
So, nachdem ich jetzt das Feuer, den Rauch wieder gesehen habe, müssen wir jetzt den Weg dorthin finden. You know, if it makes you feel any better, you're a member of a diverse club of lookouts that have come to the thoroughfare after a breakup. There was Vernon, whose wife got put away for running cocaine. Becca, who was widowed after her husband, a jockey, was trampled by his horse. And Sharon, whose boyfriend had his own boyfriend. Maybe you boned the neighbor. Maybe she boned the neighbor. Maybe you both did. I don't judge. And if you ever want to talk breakups, I'm your gal. It wasn't anyone's fault. You know, neither of us boned the neighbor. So you just grew apart? We just couldn't be together anymore. How does that make you feel? Meine Güte. Well, it's behind you now. Hopefully it makes you feel like anything is possible. Die ist ganz schön aufdringlich gerade, die Delilah. So, wir nähern uns weiter dem Rauch. Muss man Rope hier durchziehen durch die Loge. Und abwärts. Oh, Henry, streng dich mal an. Wir haben heute noch was vor. Oh, komm schon. Also ich finde die Idee mit den Ropes ja schon ganz nett, aber irgendwann ist dann auch wieder gut. Also, dass man jetzt ständig so ein Rope hier überall anhängen muss, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht so irgendwie. Aber gut, wir machen's. I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps. Wow. Westen. Hallo, Map. Wo zur Hölle bin ich? Ja. Keine Ahnung. Oh, sorry. Keine Ahnung. Wir halten uns einfach mal westlich und folgen dem Kompass. Würde ich sagen. Das kommt bestimmt gut. Das kommt bestimmt sehr gut. Ich hoffe nur, das Spiel hängt jetzt nicht wieder, weil es hat schon wieder so komische Frame-Drops, die mir nicht gefallen. Die kommen irgendwie meistens, wenn er irgendwas laden will. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wow. Der hat gerade gesehen, der duckt sich automatisch, der Henry. Der ist nicht dumm. Oh, da ist der Rauch. Also wir hieben direkt zum Rauch. Zumindest versuche ich so halbwegs irgendwie auf einem Weg zu bleiben, um dorthin zu finden. So, tell me about her, Oh, if you want. Willi. Well, for starters, she's my wife, not my girlfriend. Oh, She's a college professor. She's a PhD in biology, evolution, and stuff. ooh, evolution. That's a risque subject in these parts. Man, she sounds sexy. She sure was. Where does she teach? Boulder. That's a great school. My cousin went there. Yeah. Anyway, that's her. So, irgendwie verliere ich diesen Rauch immer ein bisschen aus dem Visier hier. Ja, Delilah ist ganz schön interessiert an unserer Frau, an unserer Ex-Frau. Oder Frau, noch Frau, getrennte Frau. Was auch immer. Ah, wie komme ich denn jetzt dahin, ey? Vielleicht hier runter, hm? Erstmal wieder ein Seil anbringen und dann klettern wir da runter. In der Hoffnung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und ich wette, gleich wird sich die Delilah wieder melden und irgendwas von uns wissen wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sie mit Informationen speisen müssen, da sie, glaube ich, noch ganz wichtig wird bei der Geschichte hier. So, was sagt denn die Map? Wow, die Map sagt, look at me, I'm bugging as hell. Okay, wir laufen nach da unten.
Alles klar. Wir rennen weiter. So, wo ist die Rauchspur? Die müsste doch jetzt langsam hier mal... Oh, fuck. Jetzt wird so... Blendet die Sonne? Ich sehe nichts. Aber hier ist erstmal... Ah, eine Kiste. Kiste aufmachen. So, 1, 2, 3 und die 4. Und wir haben wieder ein Stückchen Map gefunden. So, Missing Persons. Mitch Michels. Okay. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. What, grizzlies won't kill an a-hole? They don't have a taste for unapologetic pricks? Nope, it's why we haven't lost a ranger in 11 years. So, you don't think anything bad happened to those guys? Yeah, I guess it's possible, but we usually find evidence of stuff like that. For instance, if you were to be hunted down and torn to shreds, I'm sure someone would come across a bloody beard and shredded pair of ugly cargo shorts. I like these shorts. I'm sure you do, Henry. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. What the fuck? Wo zur Hölle kam jetzt diese Bierdose? Bin ich jetzt da gerade drüber gestolpert, oder? Man, you had a full-on PhD at home. Part of me thinks that would be insufferable, but then there's another part of me that can't help but indulge the whole hot-for-teacher thing. You know, heavy petting in the book stacks, furtive glances during lecture, ooh, office hours roleplay. We had a lot of fun. I bet you did. Did she wear glasses, the whole nine? No, she had 20/20 vision. I don't know. She's Australian, so. What's that supposed to mean? I wore shoes and showered, and when I got drunk, I didn't fight half the town. And how often was that? We had a lot of fun. Ja, ja. Sagen wir mal so. Aber, Jungs, ich habe keine Ahnung, wo der Rauch ist. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Find the source of the smoke, ja. GG. Where? Why? And how? So, da gab es jetzt nochmal was zu berichten über den Wald. Das machen wir jetzt hier noch. War denn das? Genau hier. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Ja, in dem Sinne, dass wir hier eine traumhafte Aussicht über Bäume haben und hübsche Vögel, würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir müssen den Rauch wohl nächste Folge finden. Und ich hoffe, wir schaffen das. Aber ich bin guter Dinge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.